Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual dentro de la edición, perdón la redundancia, de la edición virtual de Santa Cruz Comics 2023. Lo primero de todo, bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un autor anglosajón que lleva muchísimos años en esto y que pasa por ser uno de los primeros invitados que tuvo el Salón del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, cuando pasó a ser Salón Internacional en el año 2005. Fue uno de los primeros invitados que pasó por el salón, llegado del mercado norteamericano. En ese momento había publicado, en España solamente había publicado 2 números y ya estaba trabajando en Estados Unidos en su segundo proyecto, que veremos imágenes y bueno, veremos ejemplares. Y bueno, han pasado prácticamente 20 años y 20 años después, bueno, pues volvemos a hablar con él, ahora con una larguísima carrera y sobre todo además parte de su trabajo se puede encontrar en lengua castellana, aunque este encuentro virtual sea en lengua inglesa por razones más que obvias. Lo primero es dar los agradecimientos de rigor o los agradecimientos que se tienen que dar cuando se está trabajando en un evento de estas características. Lo primero es a la Fundación Cinemas Comic por seguir apoyando el cómic de una forma seria y rigurosa y sobre todo continuada, y por darle difusión y sobre todo preservar este tipo de encuentros, porque quien no los pueda ver directamente hoy en directo, los puede ver después colgados en la página web de la Fundación. Lo segundo, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de Laguna por darle el soporte teórico y académico al noveno arte que hasta ahora le había estado vetado por razones que quien lo hizo las conocerá. Yo nunca ni las comparto ni las entiendo. Y lo tercero es darle las gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y por supuesto a la Librería del Maldito. En este caso quien está a los mandos de la nave es el señor Cristian, que es quien va a hacer posible que todo esto funcione, estando la persona con la que estamos hablando en la costa este de los Estados Unidos, estando yo en la capital de Finlandia y estando el señor técnico en las Islas Canarias. A ver, les he dicho que vamos a hablar con un autor. Sorry if the introduction is so cute, but I need to first say hello and say thank you to the institution that be possible to make this. And now I want to read something about your personal career before I begin to talk with you. But nevertheless, thank you. Welcome to the Tenerife Comic Convention 2023. And thank you very much, Mark Crielly, to say yes to attend this virtual meeting. Thank you so much. Supongo que habrán entendido que lo que le he dicho es que le estoy dando las gracias por haber atendido nuestra llamada y atender al Salón del Cómic de Tenerife. Vamos a ver, la persona que estamos hablando aquí nació y creció en la ciudad de Detroit. Ingresó en una institución que se llama, me hizo gracia el nombre, Kalamazoo College, que es una institución académica que además tiene fama de ser muy dada al tema de las artes visuales. Y en 1988 se fue a trabajar al lejano oriente, nunca mejor dicho, para enseñar inglés. Primero se fue a Taiwán, después a Japón y después otra vez a Taiwán. Y en el año 1992, perdón, fue cuando, y ahora contaremos por qué, lo primero que surgió fue esta historia que es absolutamente genial. A ver, yo admito que no soy nada objetivo porque me encantan las historias de Godzilla, pero bueno, esto es una versión muy personal de Godzilla, pero con aspecto de gusanito, y además el gusanito es muy mono, las cosas como son. Y a partir de aquí, de hecho, este es un poco la génesis de su primera obra, la primera obra que al final fue una obra que se prolongó durante un montón de años, durante 50 números, que es aquí en el planeta Smu, que esta es Akiko. Akiko, señores que están en el encuentro virtual, señores que están en el encuentro virtual, Akiko. Y a partir de ahí, bueno, pues de Akiko y su banda, que es el señor Viva, Spuklet, Gak y Pog, y a partir de ahí ha seguido haciendo cosas. De ahí dio el salto a lo que sería un shoujo manga, que en realidad no lo es, que es Mickey Fall.
y de Mickey Fall una historia de sobrenatural, que es la que tengo aquí, que es Brody's Ghost. Esta es la edición original de Dark Horse, el primer número, el segundo número, y después un one shot que salió en formato comic book. Y de ahí ha seguido haciendo cosas, y lo último que ha presentado hace relativamente one thing, Lost in Taiwan was present in May of this year. That's right. La último que ha presentado, perdón por el salto cronológico, es esto, que además esto es la edición original, o sea, no es una fotocopia, esto es la edición original de Los en Taiwán, pero antes ha hecho otras cosas, y algo que sí se puede conseguir en España es esto, de Comic Book Lesson, que es cómo se debería abordar, más que cómo se debería hacer, se debería abordar el reto de hacer un cómic o una novela gráfica. Porque este señor tiene, lo voy a leer porque realmente yo me quedé bastante, o sea, muy sorprendido por la cantidad. Es una persona que se ha volcado en enseñar, y en los vídeos que tiene en YouTube tiene más de 390 millones de visitas. Que eso, vamos, eso marea, eso es casi directamente la población de los Estados Unidos de América. Y además, cualquiera que vea y además son vídeos muy didácticos porque te enseñan ya no solo a planificar una página, sino a dibujar perdón porque me tocó los ojos, a dibujar una página, o a dibujar la expresión de los ojos, o a dibujar muchísimas cosas. De hecho, en este libro tiene algunas páginas absolutamente fantásticas, donde esta niña, que es la que quiere ser dibujante de cómic, conoce a otra niña que trabaja en una tienda de cómic, que ya es mejor dibujante que ella, y entonces le empieza a explicar y le pone, más fíjense, la prueba de dibujar ojos. O sea, distintos ojos que ofrecen distintas posibilidades. I explain that a part of the graphic novels, comic book, wherever you want to name it, is the same. You are this person that spend part of your time try to teach how to make these things. Yeah. In the more not only academic way, and I think the best approach to explain what things you do is you are so not academic is the word. You try to explain in the more easy way, because sometimes it's put in front of one paper. It's the same, a digital paper or a physical paper. To do something is a huge challenge. Yeah. And when someone see your videos, you forget that it's easy. When you read the comic book lesson, it's very easy to sit down with the character and try to learn how to draw one face, one eyes. Everything is really, really easy with you, and you are not only it's academic, but it's easy too. It's not, and I like this approach because sometimes it's not, it's a practical way to show. And sometimes I understand that there are people that know a lot, but they don't know how to explain. They know how to draw, wonderful, but when they sit down in front of someone, Yeah. they know how to take the pencil, physical or digital, but when they try to teach, they have any didactic to explain how to do. In your case, it's a totally different approach. Well, now we began to talk about this because I think it's one thing first. Yo he escogido imágenes, estas aquí de sus obras en forma cronológica. Aquí con Mickey Fall, Brody's Ghost, Last Summer with Case, and Lost in Taiwan. De esa forma se podrán hacer una idea más global de todo lo que hace, de todo lo que ha hecho y del estilo que tiene. Sorry, I explained that I choose almost 50 images of your work in chronological order. Aquí con Mickey Fall, Brody's Ghost, Last Summer with Case, Lost in Taiwan, in that order, because I want that the person that seen this
virtual meeting understand you are have the first or the second or the third time when they meet with your work and know the different job and the different approach, the different scenarios and the different topic you use in your work. I think that the first question is I suppose I understand. I know that you like to draw. I know perfectly well. But why you choose to create this Mark Crielly how to do a comic book in your videos? Because you have one style and it's easy to recognize. If you someone see your videos, it's easy to see that you have your own style. When you read in internet, there are many people saying, "No, Mark Crielly is the best because they teach every detail on how to do." Um, sorry, le he dicho Well, thank you. no, no, it's I true. lost the audio for you. I hope that, can they still hear me? Yes, I heard perfectly well. Yes, Okay. Well, yes, yeah, yes, yes. I I heard. have Yes. an instinct to teach, I think, going all the way back to when I was an English teacher. And I think that I remember what it was like to want to learn how to draw and how much I benefited from having good teachers at that time. So when I had the opportunity to be a good teacher for other people, of course, I just jumped in, by way of YouTube and hopefully became that kind of teacher for a lot of people all over the world. Bueno, en fin, esto que están viendo, algunos dirán, ¿qué hace Usagi Yojimbo en una charla con Mark Crielly? I told you that why is Usagi Yojimbo in this virtual meeting? La razón es que si ven a alguien comiendo, ven detrás de Usagi, ven a una niña con kimono comiendo fideos, esa es Akiko. Bueno, Akiko, Mr. Beba y el otro personaje, porque Mark Crielly estuvo en un tour alrededor a lo largo de Estados Unidos con Stan Sakai, con Jill Thompson y él, y entonces se hicieron un homenaje, entonces hay una ilustración hecha por Stan Sakai donde sale a Kiko y después verán una ilustración, creo que después de esta hay una ilustración de Mark Lee donde sale a Kiko, donde sale Usagi Yojimbo. I explained that was something the illustration was before that. I explained that Stan Sakai and Jill Thompson walking around to United States all together, Yeah. and for that reason, there are Usagi Yojimbo, there are the Stan Sakai version of Akiko and the Mark Crielly Yeah. Usagi Yojimbo version. Because someone say, this is a Usagi Yojimbo and he's not Stan Sakai. No, he's not Stan Sakai. Yo antes le pregunté cómo ha sido, que sé positivamente que le gusta dibujar, pero cómo fue el hecho de meterse, de apostar por el tema de enseñar. Y me dijo que a él le gusta, él fue profesor de inglés y él recordaba cuando era pequeño sobre todo lo que era tener un buen profesor, y sobre todo un buen profesor de dibujo. Entonces, cuando tuvo la oportunidad, y sobre todo utilizando una herramienta como es YouTube, él se apuntó porque él lo que quería en realidad era emular esos buenos profesores y además y con el convencimiento, con la idea de que él lo que quería hacer, por lo menos tan buen profesor como los que tuvo. Porque en realidad un buen profesor es el que te da el espaldarazo para que tú consigas hacer algo. I think the thing you told me about a good teacher is quite important when you are, in my personal experience, until when I was a child, I really hate to write. I don't like to write. Mm-hmm. But when I was 12 years old, I met with one teacher. Was this kind of teacher so serious? Anyone like to stay with him? But I don't know. He began to say, "You need to write about this, that, and that, and that." And after 4 or 5 essays, but are not real essays, but for me,
to write 2 pages when I was 12 years old is like to write actually 200 pages, something similar. This guy one day called me and say, "You are good to write things." And I look at him and say, "Excuse me," because I don't like to write. I saw him and say, "Excuse me, I like to draw, I like to play, but I don't like to write." Say, "No, no, you are good to write." And I continue to, and if I am a writer, I have a career, I have a few books in a shelf with my name in the covers, like you have books in your shelf with the, it's because some teacher told me when I was or before, even a teenager, before I was a teenager, some teacher told me, "Hey, you are good to do this." And for that reason, in one moment of my life, I understand that was a good option. Le he dicho que a nivel personal, y perdón por ponerme como ejemplo, pero bueno, igual que le ha dicho que él digamos que da tutorías o da clases porque él recordaba a sus buenos profesores. A mí me pasó exactamente lo mismo. A mí no me gustaba escribir de pequeño y yo hasta que no tuve 12 años, yo no pasaba ni 10 minutos escribiendo y lo que hacía era porque no me quedaba otro remedio, hasta que encontré un profesor que me dijo que lo hacía bien y fue el que me empujó. Entonces, en realidad entiendo perfectamente su historia. In the first page of The Beast That Ate Morioka, Morioka is a place in Japan. You say that I try to translate something in the winter of 1992. I was living in the northern Japanese city of Morioka, teaching English, studying Japanese, and visiting karaoke bars more often than I care to admit. Forget the last sentence. Yes, I think. But the thing is, say I can down. The beast that hate Morioka began with I can down with a very bad cold. Translation. La bestia que se comió Morioka nació cuando estaba en la cama muy malo. Era el verano de 1992 y estaba viviendo en el norte de Japón, en una ciudad que se llama Morioka, enseñando inglés, estudiando japonés y yendo a bares de karaoke más veces de las que quisiera admitir. And one day the beast was bored. However, I was stuck in my futon with nothing to do but drink plenty of liquid and try to recuperate. Dice que un día de esos que la bestia nació cuando estaban en el futón tratando de recuperarse, bebiendo muchos líquidos, y fue cuando dijo, oh, tengo esta idea. But my question is, before you are ill in a futon in Morioka in Japan, in 1992, you have any idea or you think about to be a comic book artist or something, or you always like to draw, but you finish the high school, you go to the college, you finish to the college. By the way, I read something about the college you study. This place is, I read something that is very good if you like to do artistic things like that. It's true, or because I read something that said that this college is really good. Well, first I'll just say the college I went to, Kalamazoo College, had a good art program, but not a famous one. The real great thing about that college for me is it allowed me to go to foreign countries like Europe and Senegal in Africa, and finally led me to Taiwan, really. So that was the important thing about that college for me. I'll answer the other question you asked. When I was very young, I tried to create a superhero comic. And it was very basic and very ordinary. And I don't think it showed so much potential for me to become a professional. But I suppose I at least got some practice in at that time. But then many, many years passed without me trying to do any kinds of comics. And it is funny that it took
the beast that ate Morioka and this bad cold that I came down with to finally get me to seriously try to do a real comic book story for the first time. Yes. A ver, primero le pregunté sobre el college, el sitio donde fue a estudiar, y dice que tenía un buen programa artístico, pero que no era tan famoso como puede ser de otras universidades. Pero que lo bueno que tuvo el ir a ese centro académico fue que le empujó a viajar. Estuvo en Europa, estuvo en Senegal y después estuvo en Asia. Unas razones por las cuales él acabó de profesor en Oriente Medio, en el Oriente. Y eso, al final, en realidad, college, como se concibe en Estados Unidos, es parte de estudiar y parte de enseñarte a vivir. Y después, en cuanto a lo de dibujar, él dice que cuando era muy pequeño, él diseñó un cómic de superhéroes, pero que era muy simple, muy básico y que en realidad no llegaba a ningún sitio. Y después de aquello, pasaron muchos años haciendo cualquier cosa hasta que tuvo que llegar, un día tenía un catarro, un catarro espantoso, y estando solo en el futón fue cuando surgió el personaje, porque al final muchas veces las ideas te vienen cuando te vienen. I talked with a Argentinian illustrator last Sunday, and she told me something very funny that say that sometimes the idea can, when you are in the supermarket, both try to find the best orange. And in the middle of the process was very fun because she's a really nice, she's a really good, she's a comic book artist and illustrator. She lives in La Patagonia, in Argentina, but in La Patagonia, in the middle, in a small valley with mountains around. She liked to stay, and the meeting was in her studio. It's a small studio, all in wood. It was a really nice and romantic place to work, I think. But it was fun because I say, no, sometimes you stay in front of the computer, in front of the paper, it's impossible. Sometimes you go to the supermarket, begin to choose the bananas and the orange, and when you go to pay, is when you need to stop because these three ideas are walking around you during the last 3 months is come together in the same moment. And I like the explanation because it's true. You never know when you find the things you really want to do, because I believe that there are people that say, no, there's some inspiration in no, sorry. These things do not work in that way. Le he dicho que el domingo, cuando hablamos con María Fernanda Lanucci, la dibujante e ilustradora argentina, que vive en la Patagonia, literalmente dicho por ella, en medio de ninguna parte, dijo que a veces las ideas te vienen en los sitios más insospechados, que te pueden venir no cuando te sientas delante de la mesa de trabajo, sino cuando estás en el supermercado escogiendo los plátanos y las naranjas, y es cuando las tres ideas que llevan 3 meses rondándote se juntan las tres. Y entonces eso es el tema. When I meet with you the first time, and before that, when I make my homework, even there are only 4 issues of Akiko published in Spanish. I order a few, and you carry with, I think, 4 trade paperback from your home and give to me to have all the Akiko. Oh, right. You told, yes, I remember, was a wonderful gift because now it's quite difficult to find Akiko. Yeah. You told me that you have some kind of the Little Prince, some kind of Wizard of Oz, is something from Star Wars. But and here in that comic, there are, because you put something when you travel to the India, because it's really nice. Yes, was really well. And this is the beginning of. I like this image of Akiko. I really like Oh, thank you. Yes, and I like this. I always want to have this in my home. Yes, I like yes, because it's so cute and it's so nice too. And this is
Something You Make, yes, Kalamazoo College in the year of 1990. Oh, Ah, right. Yeah. Very old. yes. No, but it's really nice because it's you see the different the I like the logo and the things and but this is from 1990. Yeah. Wow. Well, part of the joke was when I made that comic, it was 1988. So Mhm. it Yeah. was 1990 was only 2 years away, but I was treating it as if it was the distant future, and that was part of the joke. He dicho que esto está hecho en 1988, que fue cuando él terminó de estudiar en el college de Kalamazoo, pero esto está situado, como pone aquí, en 1990. Entonces, parte de la broma era pensar cómo sería el mundo 2 años después, que en realidad tampoco cambió mucho, pero bueno, en principio siempre es un ejercicio de estilo. Eh, a Eichmann, le he dicho también que, bueno, que en Akiko, cuando yo lo leí, en principio solamente había publicado cuatro números en 2 especiales que publicó la Factoría de Ideas. La serie son 50. Eh, y hay un poco, o sea, hay cosas del Mago de Oz, hay cosas de Star Wars, hay cosas del Principito, pero lo que le he preguntado es exactamente, what was the main idea behind the creation of Akiko? Well, Apart of the all these things. I noticed that the great children's stories, two of them, The Wizard of Oz and Alice in Wonderland, both had Ujú. girls as the main character, and they start out in the real world, and then they go to a fantasy land, and they have adventures. So I thought, I can do that. So I invented a female main character. I made her Japanese. And Ujú. then for my fantasy world, I thought, why not make it in outer space? And then I can mix in some of my love of Star Wars and sci-fi. So it really was inspired by those classic children's books, yeah, with just a little of sci-fi ingredients added to the sort of soup of my story to finish it off. A ver, él ha puesto como ejemplo que además hay que entender que en el mundo anglosajón son fundacionales, que es el Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas. Sobre todo el Mago de Oz, porque en España no hay prácticamente ninguna tradición, con ninguna de las dos, quizá más con Alicia por la película de Disney, pero no realmente con la obra original literaria. Y entonces, además, son historias que empiezan, son niñas que van creciendo y después acaban primero en un mundo imaginario, pero acaban creciendo después en el mundo real. Y, y él lo que dijo, bueno, como son 2 historias que me encantan, pues voy a tratar de hacer lo mismo. El personaje es un personaje japonés, Akiko, una niña japonesa. Ya la hemos visto antes con esa tira. Esas imágenes que están viendo, las imágenes de Akiko, que son las primeras que han visto, ya son las imágenes que él mandó cuando se montó su exposición, que fue en el año 2006, no el año 2005. Fue en el año 2006 cuando estuvo en Santa Cruz de Tenerife. Y él mandó esas imágenes para hacer una exposición. Y esa imagen además, o sea, que tienen a Kiko, esa imagen además, cuando se montó y se cortó de esa forma, no era una lámina, sino era así. O sea, se veía el fondo y se veía parte de la silueta del personaje de Akiko. Y lo que hizo fue coger un personaje oriental, que es Akiko, y juntarlo con aquellas cosas que le gustan mucho, como puede ser las historias de Star Wars, las historias de ciencia ficción y las historias de Star Wars. Y entonces en realidad lo que hizo fue reinventar un poco la mitología, digamos, sí, la mitología del Mago de Oz y de Alicia en el País de las Maravillas, con elementos de ciencia ficción, y se la llevó, en vez de irse al mundo de Oz, como se va, o a través del espejo, él directamente lo que hizo. Además, esta es la página donde Akiko conoce a los que vienen del planeta Smu, y a partir de ahí ella se va al espacio exterior y conoce a todos estos personajes. En realidad eso es reinventar o contar en clave de ciencia ficción los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil, como pueden ser El Mago de Oz
o como puede ser Alicia en el País de las Maravillas, más allá de lo que hayan podido hacer, se haya podido hacer en adaptaciones de cine o en adaptaciones de televisión. If my memory is in the right place, I'm not pretty sure, but if my memory is in the... Perdón, esta es la imagen de Akiko que yo les he dicho, o sea, originalmente cuando se puso en Santa Cruz era así, pero la cortaron, entonces se veía la silueta de la cabeza, la silueta de los pies de Akiko, y estaba más, era una imagen bastante grande, era como si fuera una tira de prensa. I continue to explain. If my memory is in the right place, Akiko was running during 50 issues or something like that. Yeah, I 50 always or say 53 altogether. oh, There was a first yes. comic called Akiko on the Planet Smoo. And then Mhm. after that, it became Akiko. That went from 1 to 52. So I think really Yes, 53 is the right number 53. for the number Yes. of issues. Plus thing like that in 2007, and a novel about the character and thing like that. Mhm. But when you stay in Tenerife in 2006, was in 2006, no, in 2005. In 2006, on 2000, well, let's see here. You draw the first. Was the first time I saw this girl, Ah, right. Mickey, Mickey Mickey Falls. Fall. This is the original version of Mickey Fall. And I, sorry to say, but I have one draw with Akiko with Mickey Fall, and I remember when I saw who is this girl, because I know Akiko, but I don't know. I Right. have no idea who this girl was. Why do you decide to change? Because I explained in the beginning in Spanish. Akiko is a classical Yeah. children's tale with sci-fi elements, and Mickey Fall in theory is a shoujo manga, but it's not a shoujo manga. Not like I understand the shoujo manga I read in Spanish from the Yeah. last 15 years. It's because there are supernatural elements and the relation between the character. Well, there are these lovely things that, for example, si bien esto es un homenaje, nada disimulado de la portada del disco de los Beatles, en donde se sustituían a los Beatles por los personajes principales de Akiko. Why do you decide to change something fantastic? Because Mickey Fall have supernatural elements, but it's more terrenal like Akiko. Akiko is in some Hmm. ways more like, in some way, have Alice in Wonderland, Wizard of Star Wars, Yeah. Little Nemo in Slumberland, because I have something from Little Nemo. Yeah. Not only because I love this, and for me have something from Little Prince too, but it's Yeah. more oniric in some ways and surrealistic in some ways. It's more fantastic. But Mickey Fall, no, Mickey Fall is something that the characters are over the floor, and the problem, if there's some supernatural element, is much more realistic. One thing I need to translate this, Okay. interpreter this. Le he dicho que partiendo la base de que aquí tiene eso, elementos de Alicia en el País de las Maravillas, elementos del Mago de Oz, elementos de Star Wars, también elementos de Little Nemo de Slumberland, de Wilson McKay, tiene también elementos del Pequeño Príncipe, del Little Prince. Es más onírica, es más de fantasía, incluso más surrealista. Mickey Fall, aparte de que tenga elementos sobrenaturales, no es un shoujo manga per se, y los personajes están muy anclados a la realidad, están muy pegados a la tierra, y es un cambio radical de una obra que se desarrolla eso, en donde cabe todo, porque aquí prácticamente cabe todo, frente a una obra donde los personajes son muchísimo más reales, y le he preguntado el por qué el salto y el cambio de una cosa a otra. Please. So, yeah, for me, it was always very important not to repeat myself.
And I think after doing 53 issues of the Akiko stories, I felt I had really done almost every possible kind of thing that I could do in that world. So I deliberately tried to do something drastically different, which is to say a teenage love story set in Japan. And like you said, considerably more realistic and more concerned with real life. And I just like the challenge of trying new things. Japan has a very personal connection with my life. My wife is Japanese, and her name, of course, is Miki. So this Mhm. became my chance to do something that was a little more personal in that way. And yeah, it's just fun. It's fun to do something completely new. And I'm finding out, as the readers eventually find out, what does a Mark Crielly love story end up looking like? Uh, and that's much more fun than just doing a similar kind of story that I've already done. A ver, la razón de hacer Mickey Fall es por querer hacer algo totalmente distinto, porque después de 53 números de Akiko y un montón de años, porque Akiko fue una obra que duró un montón de años, quería hacer algo diametralmente opuesto porque lo que no quería es repetirse. Y ya he dicho que después de 53 números ya había probado todas las opciones, todas las variantes posibles. Y entonces, para él fue un cambio muy radical y muy personal, entre otras muchas cosas, porque él está casado con una ciudadana japonesa que se llama Miki, con lo que todavía era más personal. Bueno, esto que están viendo es la portada de, o sea, Miki Fle está organizada por estaciones. Entonces, esto que ustedes, lo que están viendo en la pantalla es la portada sin rotular y esto es la portada tal cual. Entonces, Mickey Fall empieza, pues tiene primavera, perdón, verano, otoño y lo que acaban de ver que es invierno. Y lo que están viendo es el personaje. Y a él lo que más le gusta, él disfruta haciendo algo totalmente distinto. Para él es un reto. Y para él también es un reto el ver lo que piensan, o sea, en cierta manera sorprender a sus lectores y ver que ellos vean de lo que es capaz él como dibujante, que no es este dibujante que quiere estar haciendo siempre lo mismo, sino y que se pregunten por qué después de algo tan surrealista, tan onírico o tan fantasioso como puede ser aquí, de repente le da por contar una historia de amor adolescente con elementos sobrenaturales que no tiene absolutamente nada que ver con lo que había estado haciendo, creo que estuvo haciendo Kiko casi 5 años entre una cosa y otra. Eh, because you travel a lot, you go to different events and you teach and you go to high schools and do master class and whatever. What was the you have feedback about Mickey Fall or, or because that was not before internet because when that this is from what year was this in the market? Because I don't remember. I I think think it's 2000 and 2007, 2008. yes, as internet is working. Maybe not in my country, but in your country and in this country when I live, yes, was you have feedback because normally the idea of shoujo manga is the Japanese girls in a studio make 30 different titles, but Mickey Fall no, Mickey Fall was published for Harper Collins. That's It's right. a huge editorial in United States. It's not like a small. No, this is a huge. And the edition is in the same format, but and one thing, you are one artist that you really like to work in black and white, and this is not normal because people are afraid that you make their job in black and white and the audience say, oh, black and white, I don't like. Yeah. And you don't have any problem to make things in black and white. Le he preguntado, antes de que responda,
primero si ha recibido feedback cuando hizo Mickey Fall, porque además la idea que se tiene del shoujo manga es el grupo de autoras en un estudio en Japón haciendo 30 colecciones a la vez. Y después también que es un autor que él no tiene problema, aunque sus últimas obras son todas ya en color, no tiene ningún problema en hacer las cosas en blanco y negro. Hay Kikos en blanco y negro, Mickey Fall es en blanco y negro, Brody's Ghost es en blanco y negro, y eso no le dificulta nada. Now please answer my question about it. Well, The yeah, feedback about Mickey and well, I'll answer about the black and white. First of all, since the Japanese manga were all published in black and white, that sort of provided the model that I was following. But I was never going to try to make it look exactly like traditional manga. It was always a blend between manga styles and my own style. So you end up with something that's kind of a blend of two different things there with Mickey Falls. And I did get some feedback. I think by then I was doing these YouTube videos, and so I would hear a little bit by way of comments maybe on the YouTube videos what people thought of the Mickey Falls comics. And there was praise and there was also criticism, and I think it was a great project for me to learn as I went along how to improve my skills. So that I think that the fourth book in that series is probably considerably better in terms of the artwork compared to the first one. a ver, el tema del blanco y negro, y es verdad, o sea, el manga es en blanco y negro. Hay algunos ejemplos que no, pero el manga es en blanco y negro. Y es una guía a seguir. Lo que pasa es que él siempre ha querido hacer respetar, digamos, que la base, que es la base del blanco y negro del manga, pero con su propio estilo. O sea, es una forma de mezclar las dos cosas. Y bueno, y el resultado es el que es. O sea, él tiene su estilo, que no deja de recordarte un manga, pero con un estilo que en algunos momentos puede llegar a ser incluso un poquito más occidental. Y el caso de Mickey Fall, al principio, cuando sí, sobre todo tuvo respuesta dentro a partir de los propios vídeos que ponía en YouTube y tuvo comentarios de todo tipo. Pero en el caso particular de él, él considera que Mickey Fall fue una buena forma de mejorar porque él piensa que el primer número que he hecho, este es el primero, que es Primavera, sí. Para él este número no está tan bien como puede estar este. O sea, este es el cuarto, este es el primer número y este es el cuarto. Y él dice que entre este número y este número, vamos a ver, el número en sí, el desarrollo, todo está mucho mejor. Porque en cierta manera él utilizó esto como para. I believe in some way you use Mickey Fall to see from yourself and from the art, from the audience or the lectors, that you are capable to do something fantastic and something realistic. Yeah, I think that is true. And in a funny way, because I had done so many dreamlike stories of complete fantasy, for me to do a more grounded, realistic story was a challenge, and it was exciting. And it was kind of like daring myself. Can you tell a good story that doesn't rely on lots of dream-like sequences and completely unrealistic fantasy? And so for me, yeah, that was an exciting thing to do. And I think Brody's Ghost is similar in that sense of there are supernatural elements, but quite a lot of it is grounded in real life. Él dice que sí, que en cierta manera Mickey Fall fue una forma de demostrarle a sus lectores y al mismo que era capaz de hacerlo, porque era un reto totalmente distinto. O sea, seré capaz de contar una historia que aunque tenga eso, algún que otro elemento sobrenatural, está muy pegada a la tierra y en cierta manera la experiencia de Mickey Fall se repitió después en eso que están viendo ahora, que eso es una portada de Brody's Ghost, que lo he dicho, este es el primer número de Brody's Ghost publicado por Dark Horse, en donde sí es una historia sobrenatural, porque esto que ven aquí flotando es
ella es un fantasma y él también es un fantasma. Él es humano. Es un humano que se une con dos fantasmas para descubrir el asesino de ella. I explained that that is the first issue, the first and the second issue of Brody's Ghost, and is sobrenatural because he's human, but she's a ghost, and Right. he's a ghost too. But the scenario is realistic. And one thing is, for me, one thing I really, because I explained something to the people that I saw Brody's Ghost before Brody's Ghost was in the market. Oh, great. Yes, you see me because I organized something and you send me the previews, a few images, and you send me one landscape of the city in the future. Yeah. And when I saw was, wow, this is a totally different, like look much more like Blade Runner, or Right. for example, something like Blade Runner, or something from this kind of dystopic movie in the future. The Yeah. dystopic future when we live in a huge cities, but you are so small and the city is so huge. But Yeah. there are any relation between this scenario with the Mickey Fall scenarios and the Akiko scenarios. It's a totally different approach and totally different. They looking like something. In some case, uh, for me, Brody's Ghost is the more manga. Yeah. Right. Uh, it's I don't like the comparison, but if you see this page, Yeah. that was the first thing, and I saw without without any rotulation, only the page. And when I saw this and say, I remember my thought was, this is a Mark Lily show because look like I don't know, whatever, Mamuro Oshii or Katsuhiro Tomo or whatever, because Yeah. it's exactly the same huge mega city with a lot of things, with a lot of buildings, a lot of elements, Yeah. and it's for me it's in the best way the more manga thing you make. Yo le he dicho que después de explicar lo que les he explicado de que Brody es un humano y el resto son fantasmas, que para mí Brody's Ghost es la obra más manga que él ha hecho, porque cuando yo tuve la oportunidad de ver las primeras páginas, cuando todavía este número no estaba en el mercado, cuando todavía no había salido, porque contacté con él para hacer un artículo, entonces me mandó material y me mandó como el preview de Brody's Ghost. Entonces, la imagen que hemos visto antes, que se ve una gran ciudad, cuando yo la vi dije, esto no parece una página de Mark Crielly, puede ser una página, esta imagen que está saliendo en la pantalla, puede ser una imagen de Mamoru Oshii, puede ser una imagen de Kazuhiro Tomo, puede ser una imagen de Kiya Samiya, puede ser una imagen de cualquiera, pero no de Mark Crielly. Que para mí, Brody's Ghost es de todas sus obras la más manga, la que más influencia del estilo manga puede tener, independientemente de que sea más o menos realista. I understand that make Brody's Ghost was a challenge, but how huge was the challenge to make Brody's Ghost? Because there are nothing in between. There are some relation that there are not real relation between Akiko to Mickey Fall, but there are any relation between Akiko and Mickey Fall with Brody's Ghost. Brody's Ghost is a totally different thing, Yeah. and was 6 issues, and uh, they are not a comic book. This is Yeah. uh, wow. This is 93 page. It's a Yeah. huge, uh, and there are son seis tomos como este de 90 páginas, que son 40, en este caso serían 45 páginas. Y es un salto, no es un comic book como puede ser este one shot que publicó Dark Horse en su momento. Y lo que le he preguntado es, dado que no hay, o sea, entre Akiko y Mickey Fall no hay una gran relación, y entre Mickey Fall hay una relación muy tangencial con Brody's Ghost, más allá de lo sobrenatural, ¿cómo fue el meterse en una aventura que no tiene nada que ver con sus dos obras anteriores?
So yeah, you can see I did kind of the same thing. After I finished Minky Falls, I turned away from what I had just completed, this sort of romantic uh, love story that had very soft looking art. And I turned more towards a action oriented sort of shonen style. The artwork, I think you're right, looks a lot closer to real manga artwork. And I was very careful to study, especially the artwork of Death Note as a model, along with Akira, especially for some of the backgrounds, to try to get more authentic uh, with the artwork of Brody's Ghost, and to allow myself to deal with something pretty dark. You know, the serial killer idea is, for me, that was the most serious thing I'd ever attempted. And it pushed me pretty close to uh, completely stepping out of side of something that is, readable by children. So that, again, it was a fun new challenge for me uh, to go to this darker, uh, more heavy kind of story with Brody's Ghost. Mhm. Could you hear me? Yes, yes. Sometimes the line is up and down, but Oh, I okay. I write, I think, almost everything. Okay. Eh, a ver, en este caso viene a ser lo mismo que antes, lo que pasa es que el enredo fue mayor. O sea, quise dejar todo lo anterior, en este caso ya no hay una historia de amor, y pasó a un estilo mucho más cercano al manga clásico. Él dice que sus influencias son, ya he dicho yo, a Kazuhiro Tomo y ha hablado también de Death Note. Sobre todo usó el estilo de Kazuhiro Tomo para los escenarios, para los fondos. Es un manga con muchísima más acción y que tiene una idea mucho más oscura porque todo gira alrededor de que el espíritu de esta nena le enseña a Brody que tiene poderes, pero lo que quiere es que le ayude a encontrar a su asesino. Y es una historia bastante más oscura, una historia más difícil de leer para niños, es más, está pensada más para adolescentes y además tiene una doble lectura para personas mucho mayores. Pero en realidad lo que lo que está claro, ya es la tercera vez que lo dice y la tercera vez que lo interpreto, a él le gustan los retos. Entonces, el reto era precisamente ser capaz de salirse de eso, de lo que ahora se llama zona de confort, que es como lo mismo que decir, aquello que sé hacer, voy a hacer algo que en principio nunca he hecho. Eh, how much time you spend to create the idea, the screenplay, and create the characters from Brody's Ghost? Because I suppose there was the real challenge was to create, because you create a new scenario, a new town, Mm, new yeah. characters, and you say something realistic, but with the sobrenatural element and with the Mm. shadow of the serial killer, Yeah. because this is the Well, I was lucky because Dark Horse, my publisher, allowed me to take my time. And we did one new book per year. And I think it did end up being 6 full years that I was able to work on that story while also doing other books, like these how to draw books and other things like that. So compared to Minky Falls, I had to complete very quickly in about 1 year. Um, but with Brody's Ghost, I was able to take my time, and I think it shows. And that extra time allowed me to create these highly detailed landscapes, and maybe even to think the story through more carefully, so as to deliver um, satisfying twists and turns leading up to the big finish.
Dice que la mayor ventaja de Brody's Ghost es que lo hizo con el sello Dark Horse, y Dark Horse le dio prácticamente un año para hacer cada número. Lo que le dio la oportunidad de no solo de poder documentarse, de poder experimentar, de poder buscar soluciones a problemas que le iban surgiendo, sino además poder hacer otras cosas, como fundamentalmente eran los libros porque él le tiene, aparte del libro que enseñé, tiene un montón de libros de cómo dibujar. O sea, ya lo que son los rudimentos básicos del dibujo y después ya cosas más específicas para todo eso unificarlo en hacer un cómic, una novela gráfica. Y además la mayor diferencia es que Mickey Fall, los 4 tomos que les he enseñado antes, o sea, estos 4 tomos, para que se hagan una idea de lo que es Mickey Fall, los pongo así, lo van a entender. Esto es Mickey Fall. O sea, que a ver, no están, sorry, they are not in the right order. I show how huge is Mickey Fall before I continue to translate. Para hacer esto tuvo un año. Y claro, para hacer esto en un año, es que prácticamente no tienes ni tiempo de ir al baño, vamos a ser claros. Y en cambio, con Brody's Ghost, siendo más pequeños, tuvo 6 años entre una cosa y otra para poder hacerlo. Con lo que también, evidentemente, es más complejo, tiene más detalles, tienes que crear muchas más cosas, porque aquí no deja de ser un mundo real, aunque tenga criaturas sobrenaturales o elementos sobrenaturales. En Brody's Ghost prácticamente parte de cero. Pero precisamente eso tuvo tiempo para pensar, tuvo tiempo para imaginar, tuvo tiempo para ir para adelante, incluso para parar un momento y decir si iba por el camino correcto. Y yo creo que eso se nota. Y ya a nivel personal, lo que nunca he entendido es por qué nadie se ha decidido a comprar los derechos y a que haya una versión en castellano de Brody's Ghost. I said, and I told you several times, that I do not understand why anyone in my country take the right to publish Brody's Ghost in Spanish. Because there are thousands of, not hundreds, thousands of mangas. It's like Mickey Fall or Brody's Ghost. They are not a Spanish version. In some ways, it's good that if you want to read something and it's not in your mother language, you need to learn another language to read. Because because if you have Mark, when I begin to work not in the comic area, when I begin to work in the movie industry, like a journalist in some way, the marketing director of a few company in Spain, when I met with her, I talked with her through phone because it was in the 80s, the only ways through phone. And one day I traveled to Barcelona to meet with her. And she was so kind with me, and she told me one thing: say, if you want to work in this area, you need to learn English in the best way possible. And if you need anything from me, I only send to you the information in English. I don't send to you anything in Spanish. If you want to know much more about this movie or that movie or that movie, sorry, I send to you the best book in English. And I remember that she began to send me, when I returned to my hometown, began to send me the press book. The thing is, after that, I began to attend film festival, and normally the film festival is exactly the same. It's the British company, German company, where they carry normally with the press book in English. But this woman, I was 19 years old. And she teach me that the best way that's learn English, because if you want to know the things, especially in that moment now, the movies in the same time in your hometown, in this town, and in Gran Canaria and Tenerife. But in that moment, no. In that moment, the movie was in March in your country, and in December in my country. There are normally 3, 6, 9 months until this movie, and during this period of time, everything is in English. You only have some review in one Spanish. But if you want to learn much more, you need to read in English. And it's good that people understand that they need to use another language, because it's not, you always have a big hole between the things and you. La interpretación rápida de esto, quitando el ejemplo que le he puesto en inglés, es una pena que no exista versiones en castellano ni de Mickey Fall, que no se terminara aquí, o que
no existe una versión en castellano de Brody's Ghost, pero también es bueno porque así, igual que me obligaron a mí cuando empecé a trabajar, así no te queda más remedio que aprender otra lengua y así no tienes el agujero que existe entre lo que está publicado en una lengua o en otra. Porque en realidad yo entiendo que el japonés es más difícil, pero el inglés a las alturas que estamos del siglo XXI no debería ser una barrera. You told before all this speech that between the volume 1, volume 2, volume 3 of Akiko, sorry, Brothers Ghost, you make another things, another book, especially how to draw, how to make, how to all these books. Yeah. That was another challenge because make a book to teach things Yeah. is so I understand you like challenge, but to teach, yes, I know, because you just in every project you say, no, it's a huge challenge. Yeah, no, I know. 53 issues of Akiko is a huge challenge. Mickey Fall in 1 year is a very big hit. To make Brody's Ghost, use the reference of Katsuhiro Tomo and the creator of Death Note. This is a huge challenge too. And in the middle, you decide to write and draw books to teach kids and youngers and teenagers how to draw. What happened? Your day is 26 hours or 28 hours, and the normal day are 24? Or you have something like Hermione in Harry Potter, and you, because it's, and I don't know exactly how many books you made to how to draw, but I think there are something like 6, 7, or 8 or something. Yeah. And you have time to do the videos in YouTube. What is your secret, please? Yeah, well, yeah, I was producing a lot of material pretty much every day of the week in those days, and even I look back and I'm kind of surprised that I managed to make a new YouTube video every week while also creating all these books. But you know, this is my dream job, so I love working on these books. And I was happy and honored to be able to create so many of them. I have one here that was kind of a dream come true for me. One of these books got translated into Chinese Well, and was wow. published in Taiwan. So this was that was an exciting thing for me to have happen. And the truth is, out of all of my books, it is the how to draw books that were maybe the biggest success and were published in so many different languages. Mastering Manga, I think, was published in 9 or 10 different languages, including languages like Polish and Thai and Korean and things like that I could not have dreamed of seeing any of my books published in until I started to do those. So yeah, that was an exciting time for me. And as I said, I love teaching. So to be a teacher by way of a series of books came quite naturally to me. A ver, él dice que sobre todo en esta época era capaz de hacer algo todo, o sea, de producir algo todos los días. Ya fuera una parte del libro, ya fuera un vídeo, ya fuera lo que fuera. Y además él disfruta, porque disfruta muchísimo. Y además, digamos que todo este trabajo se ha visto recompensado porque ha visto el libro Mastering Manga, que es lo que ha enseñado es una versión en chino publicada en Taiwán. O sea, la persona que fue a enseñar inglés a Taiwán, al final ha visto que su trabajo se publica en chino en Taiwán. O sea, ahora mismo puede haber un niño chino con un libro de Mark Crielly aprendiendo a dibujar en Taiwán. Y además a él le gusta ser profesor, él realmente disfruta. Para él ser profesor es algo que le nace y él está muy contento de tener esa capacidad de trabajo y de haber podido no limitarse a hacer obras para que la gente las compre, las lee, sino algo más. Y además él dice que el Mastering Manga está publicado, aparte de en chino, en polaco, en tailandés o en coreano.
Y creo que tiene una versión también en castellano. O sea, ya es como decir, encima te lo publican en eso en países tan distantes como puede ser eso, Corea, Tailandia o Polonia, o como puede ser China, como puede ser España. Eh, yes, I understand that. Lisa, I explained that you came to Taiwan in 1988, and now you have one of your books published in Chinese in Taiwan. Yeah. And this is in some ways, this seems as so oriental that you begin your trip, and in some way you finish in the same spot when you began. And Yeah. it's true because it's something, wow, I suppose. I saw in your Facebook page that one review of Lost in Taiwan in one newspaper in Taiwan. Yeah. And I suppose this is a, wow, my, Yeah. my, my graphic novel, comic book, or whatever, your book, and someone review in Chinese, even the original books is in English. But Yeah. wow, this is really, Yeah. I It's think it's so when, exciting. I believe when, exactly, I think it's when you understand you are doing the right thing much more Yeah. than are. Le he dicho que bueno, que eso, que es un poco, él empezó en Taiwán, que ha terminado, digamos, otra vez en el mismo sitio, y que en su página de Facebook hace 2 semanas salió, hace 2 semanas, no, la semana pasada, salió él puso un post donde se veía un artículo hablando de los en Taiwán en un periódico de Taiwán en chino, y el libro está publicado en inglés. Pero alguien se leyó el libro y alguien hizo una review en chino de un libro publicado en inglés que se desarrolla en Taiwán. Eh, this is one of the most, I don't know how to describe, because even the two characters are girls. Yeah. It's very easy to be one of these characters. Thank you. And yes, because maybe because my character is similar to this girl, no the crazy girl. I am more when you see, yes, I understand. Is if you, I need to be. I am much more than girl, than this Right. girl, no the other girl. I like the other girl, but my character is. When I read, probably I'm not sure, but probably I will do something so stupid that the character did in the history. And the thing is, I'm not very proud of myself when I feel in that way, Yeah. but I try to be honest with me, and I know that you need to understand that you need to live with your ghost, and it's the only way. If you try to run, your ghost always run much more fast than you. You need to understand, you need to live with your ghost, Yeah. you need to understand, and you need to tell to your ghost time to time if something is. But why do you decide to do this? Because this is probably the more serious Yeah. job you make. Yeah, well, that's My Last Summer with Chaos is the most personal story I've ever done. It's the closest to autobiography. I have a friend named John who is the inspiration for this character, Cass. And while our friendship never had any big fights in it or any problems, I noticed that we had very different ideas about art and we had very different instincts. And I thought, I want to do a story that deals with this, the fact that artists generally fall into these two types, the sort of rule breaking, shocking artist, or the more cautious, people pleasing, entertaining artist, which of course is me. I'm much more like that. I don't have the guts to break all the rules and
make the audience angry, right? So I was fascinated by that, and I wanted to tell a story that would allow me to um, deal with that natural difference among artistic people. A ver, vaya, parece como que mi instinto no está fallando, perdón por la presunción, pero es la obra más personal de él, es la obra más autobiográfica. En realidad, los personajes, que en este caso son dos, es Cass y Megan. En este caso, él dice que el personaje o sea, está basado en su propia historia y un amigo suyo que se llama John, que en realidad nunca tuvieron las peleas, de cierta manera, las peleas que pueden tener los personajes en el libro. Pero sí que es cierto que este amigo suyo tenía una forma mucho más agresora de abordar su visión artística, porque tenía las agallas de ser como más rompedor, como más transgresor, y que él no, él prefería seguir las reglas, era como, no te voy a decir conservador, pero sí menos amante de arriesgarse como lo tenía, como le pasaba a su amigo. Y entonces llegó un momento donde dijo, voy a tratar de contar, y sobre todo voy a tratar de contar eh, cómo las diferencias, la- las diferentes formas de abordar la visión artística de las personas puede llegar a unirlos o a separarlos. Porque en realidad lo que le pasa a los personajes, yo más les recomiendo a las personas que estamos dentro de un salón de cómics, se supone que le estoy predicando a conversos o a gente que tiene una cierta afinidad con todo esto. Les recomiendo que se lo lean, aunque esté en inglés. Lo siento, es lo que hay ahora mismo. Les recomiendo que se lo lean porque además los enfrentamientos entre ellas son los enfrentamientos que pueden tener dos personas que dibujen cómic, pero que aborden la realidad de una manera diametralmente opuesta. Que las dos quieran contar una historia, pero que una quiera saltarse las normas y otra quiera seguir el dictado. Vamos a ver, esta persona que quiere hacer una maquetación clásica de 6 viñetas, 8 viñetas, o gente como un Iliadan o Esteranco que te rompía la página, te sacaba un personaje, te lo ponía en un sitio y te hacía otro. Y es muy recomendable. I explained that this novel is. I recommend that someone that work to draw comics or graphic novels or even draw books. It's not necessary only to draw things, but especially we are inside a comic book convention, and I suppose that the people that attend this event have some currency from this. They are comic book artists, comic book writer, or people that like comic book. Uh, it's good to read because it's when you understand the different approach. It's the classical approach. You have a comic book, you have 6 panels, or the idea of Neil Adams or Jane Steranko that they destroy the page. The character is in one panel and in the other. Something crazy. It's a totally different. We told the last Friday, what's the last Friday? The last Saturday about the 6th anniversary of X-Men. Mhm. And we explained that everything was normal until in the issue number 50, Jen Steranko arrived and changed the logo because Mr. Anko don't like the logo and was Jen Steranko, and Steranko draw a different logo, and Marvel say, well, if you change the logo, well, you are Jen Steranko. And it was in the issue 50, and after 8 issues, Neil Adams arrived and they changed everything. And their page are not like the panels are in that size, and the character began to down here and in the other side, and you see the angel Warren Worthington in this panel and in the other panel, and almost 1 feet is over the face of the character. There are any order, and it's a totally different approach. The people that make 1, 2, 3, 4, 6 panels, and the people that destroy everything. Uh, Yeah. and I think, but the good thing with my last summer with Cass is the character. For example, this panel when she tried to explain to her
Mhm. what are her feelings about different things. The Yeah. scenarios are realistic, are they draw like a normal girls. They Yeah. do the same thing, they have the same feeling, they have the same dreams, and the problem are real. And even if you have, in that case, because there are one woman that have a huge studio and they open the door to new talents and everything, Mhm. it's quite difficult to find the right spot. It's quite difficult to know exactly what do you want to do. And Yeah. I think the main difference between Cass and Megan is Megan know what to do, even it's not the right things, and Cass no Cass. In one moment, no, in one moment, I really like in some way, the last. Sorry, you know that my mind is much more than a movie, that a comic book. I like the last sequence when Cass decide to do the right things, and do not the not the classical approach. No, she know that need to do the right things, and the right thing is travel and meet with her friend, because she promised in one moment that she will attend the first Yeah. exhibition that any of both of her made. And Yeah. this is the real life. It's not something. They are not a happy end or not. Is Yeah. maybe they have some second opportunity, but Mm. sorry, I need to. Le he dicho que, a ver, esta historia lo que tiene de bueno es que los personajes son reales, el escenario es real, las situaciones son reales, y cuando ves las viñetas, cuando ves cómo está hecho, cuando las, no sé, cuando las ves vestidas a ellas, o cuando las ves en un determinado escenario, cuando, no sé, las ves aquí a las dos pintando juntos, en un estudio, una señora que tiene mucho dinero. A mí me recuerda, por ejemplo, a la persona que ayudó a Jason Pollock a hacer sus cuadros, porque si no, Pollock nunca podía ver. Esto que antes ustedes han visto, esta es la página completa, es este jardín donde hay un templete y ellas se ponen a hablar. Esto es real. Y la parte final, que yo le he dicho que para mí es más la última secuencia, más que el último capítulo que aquí se ve cuando Cass está pensando qué es lo que tiene que hacer, es totalmente real. O sea, no es un final feliz de shoujo manga, sino hay, digamos, una segunda oportunidad. I explained that when I read this, the woman that the big studio, it's like this woman that offered to Jason Pollock one space to make his painting, because Yeah. without this help, for Pollock was impossible, because Pollock need a huge space, because the Jason Pollock painting was so huge, and Pollock needs someone that believe in his job, and someone offer a space to do, because without the space, Yeah. anyone know actually Jason Pollock, because the Pollock are not in the site. The one Pollock is 50 times more bigger than this, 50 or 60 times more bigger. Yeah. And someone, in that case, that woman, that they open one space from him, and Pollock have the freedom to do his painting. And it's exactly the same. This woman that opened a huge studio to the new talent to do this kind of things. And this is real. These Yeah. things happen. It's not because they want to do something. No, no, no. These things happen. Yeah. Unfortunately, not quite often, but nevertheless, that's the thing. And after my last summer of class, you decide to take this character that she spent all day, all day long in front of the tachan tachan, this, Phone. and sent to Taiwan. She arrived to Taiwan, sit down in a sofa one day, another day, until he want to find a video game shop. But Yeah. the problem is Taiwan is a very complex city, and he lost. I say, sorry, le he dicho que después de my last summer of class, mi último verano con Cass, le da por coger a este personaje, este nene de aquí,
que es un niño que, o sea, un adolescente que llega a Taiwán, donde vive su hermano, llega a Taiwán y lo primero y lo único que hace es sentarse en el sofá a hablar con un amigo por el teléfono. Le da lo que hay afuera. Y así se pasa los 2 primeros días. Pero, ajá, el amigo le dice, quiero que vayas a buscar un videojuego que mola mucho. Él no ha salido nunca. O sea, él llegó al aeropuerto, su hermano que vive en Taiwán, y sale con una china y habla chino. Lo ha llevado del aeropuerto a casa, él no ha salido, él de hecho se pasa el tiempo comiendo comida, no ha comido nada que no sea prefabricado, y entonces le da por la genial idea de cuando el hermano se va, pues irse él solito, sin tener la más mínima idea, por supuesto no tiene ni idea de estar solo, no tiene ni idea, hace lo que hace cualquier persona, que es me meto en Google Maps y me dice dónde está el sitio. Sí, pero claro, todo esto es muy bonito, pero él no tiene ni idea de chino, él no se ha movido en la vida y claro, digamos que cuando sale lo que se va a encontrar eh, es esto. A part of I say to you, the same when he decided to go out, he used Google Map, find the shop is Future Now Electronic. He believed that it is very easy, but this is the face of the lovely boy when he tried to find in the maze of Taiwan a shop. And no, he found the shop, but the problem is have no idea how to return because he even know he have any idea what's the name of the street when he live. He have no key. He do not speak any Chinese, and even he lost his wonderful phone. And it's when everything is, le he dicho que aparte de todo esto, o sea, el Google Maps no funciona, consigue encontrar la tienda, pero cuando encuentra la tienda no es lo que él pensaba, y cuando quiere volver no sabe ni cómo se llama la calle donde vivía, ni cuál es el número, ni tiene las llaves, ni habla nada de chino, ni se acuerda de nada, entonces el pobre cuando está absoluto, entonces él admite públicamente que aquí se ve, aquí admite públicamente que está perdido. Pero, ajá, hasta en los peores momentos hay esperanza. Entonces aparece esta nena, que es una niña china que habla inglés. Entonces, ajá, es cuando ya no está tan perdido en Taiwán. I suppose you lost the first time you arrived in Taiwan or not? I don't have a memory of getting lost actually in Taiwan, unless it was times where I wanted to become a little lost while exploring. Uh, it's I talked about how my last summer with Cass was very autobiographical. This story is not really autobiographical because the main character Paul is not like me. I'm more like his older brother Theo. I was the guy who was in love with Taiwan right from the beginning, and there was no challenge really to fall in love with that place. But I knew that Theo's story is not an exciting story. Paul's story, Paul, the guy who doesn't want to be in Taiwan, but is forced to deal with Taiwan, that is a more interesting story. So it involves many of my own memories, but the main character is not based on me. Él dice que, a ver, él dice que él no tiene memoria de haberse perdido la primera vez que llegó a Taiwán, pero sí que es cierto que alguna vez se sintió que sabía dónde estaba, más una ciudad tan grande como esta, y además en el año 88, aunque parezca mentira, no había Google Maps. Vamos a ver, no había Google Maps, no existía Internet, no teníamos teléfono. O sea, sí había teléfono, pero eran teléfonos, se usaban para llamar. No había la posibilidad de coger el teléfono y empezar a buscar dónde estabas la calle, entonces es muy probable perderte. Y después ha habido gente que le ha dicho que Los in Taiwán es autobiográfica y él dice que él es más como el hermano mayor, que desde el momento que pisó Taiwán se enamoró del sitio. Se enamoró del sitio, se enamoró de la comida, se enamoró de todo. Y acabó, en este caso, bueno, él se acabó casando con una ciudadana japonesa
En el caso del hermano mayor del personaje, él tiene relaciones con una chica china, pero Theo, que es el hermano mayor, pero Paul no le gusta la historia, y en realidad viene a ser lo mismo. O sea, el tema es que él se buscó, dice que hacer una historia sobre sí era como muy aburrida, porque en realidad vale, él llega a Taiwán y ya me gusta todo, ¿no? Él quería poner, digamos, que el antagonista, esa persona que llega a un sitio nuevo y no quiere estar allí, no le gusta el sitio, tampoco se ha preocupado, pero él está pensando que pasan los días para volver a casa. Y entonces, claro, es más interesante porque cuando a él no le queda más remedio que salir, es cuando se pierde. Y es que realmente él está perdido antes de llegar. Eh, there are many... Sorry. Lost in Taiwan is thank you. It's a travel guide in some way, because if you want to know much more, I want to go to Taiwan with this book and began to try to find some place, because it's really, I think it's really you, because I understand that you spend a lot of time there and you know how to, for example, this is like a travel book, exactly. O sea, everything is in, I think, in the right place. The clothes and the everything, and even the motorcycle that the girl used. But you use your older sketch, or you travel again to Taiwan to take more information, new sketch, because you travel the first time to Taiwan in 1988, and this is published in 2000. I suppose you begin to draw this in 2021, 22. You travel previously to Taiwan and spend, I don't know, or you use your memory, or you find information in books, or what was the process of the... I used a lot of my memories, but then I was watching YouTube videos of current Taiwan to make sure that I was getting the details right. But to be completely honest, my main focus was to show the old Taiwan traditions rather than to show super modern Taiwan, because I just don't think that's so interesting in terms of the cultural adventure that I wanted Paul to go on. So, you know, he's in this big city, but I keep sending him into the countryside and these older places where he can experience traditional Chinese tea and all of these things that are very specific to Chinese and Taiwanese culture. So I think in a way, it doesn't completely feel like 2023 Taiwan when you read this book. It feels like I am continually turning a little bit toward not just 1988, but maybe 100 years ago Taiwan, some of it, very old traditional stuff that to me is the really fascinating thing about going to such a place. Él dice que él evidentemente tiró de su memoria de las veces que ha estado en Taiwán, que también vio muchos vídeos, pero él dice que lo que él ha tratado con esta obra, y más es cierto, es no mostrar el Taiwán tecnológico, el Taiwán en cierta manera futurista, o sea, la gran urbe que puede ser Taiwán, como puede ser Hong Kong, como puede ser cualquier gran ciudad, sino mostrar más el Taiwán tradicional, el Taiwán que él conoció, y no tanto el Taiwán que conoció cuando llegó en 1988, sino incluso el Taiwán de hace 100 años, porque es verdad que gran parte de la historia se desarrolla la protagonista, que por cierto se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama? Él dice que ella se llama Paige. Bueno, en realidad se llama Beijing, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ella le lleva al exterior, o sea, por ejemplo, a esta casa, que es la casa de los abuelos, donde
hay incluso una fuente, o sea, con peces tradicionales típicos de allí de China. Y bueno, y después el hermano de Page lo lleva a un sitio precioso que es, a ver si llegamos o no llegamos. Sí, aquí. Bueno, ¿qué es este Buda impresionante? Que Mm. esto te retrotrae al pasado. Él dice que para él era más importante eh, reflejar el pasado, reflejar las tradiciones, reflejar eso. Cuando Paul llega con Beijing a casa de los abuelos, el abuelo le da un té de verdad, el té de allí, ¿no? El té que te pueden dar en cualquier sitio prefabricado. Él aprende a comer, que al principio le da mucho asco. Esta página es muy divertida, porque es la primera vez que él no come comida prefabricada, sino come la comida que tiene que comer, o sea, la comida que se come en Taiwán. Bueno, aquí está el abuelo preparando el té. Por ejemplo, aquí ves que está sirviendo el té y cómo lo está haciendo. Y después cuando van a comer, me hace mucha gracia, porque claro, en principio el todo le da asco, claro. Él no sale de una hamburguesería. Y entonces tiene que comer esto de aquí. A ver si llego. Sí, esto de aquí. Y le da muchísimo asco. Será pulpo, calamar. O sea, no es una cosa tan rara, pero claro, él no sale de comida basura. Y entonces en realidad es la excusa que él utiliza, que el autor, en este caso Mark Crielly, utiliza para mostrarle a Paul y mostrarle al lector cuál es el Taiwán clásico, cuál es la China clásica. I told before that there are some reviews in a Chinese magazine in Taiwan. Do you Yeah. have any feedback from someone from Taiwan about the loss in Taiwan, apart this review in the magazine? Yeah, well, I'm happy to say that there is at least one store in Taiwan that is selling the book, and it is available, and some Taiwanese people have read it. So I'm starting to get feedback, and I think a big part of it is there are not very many graphic novels that take place in Taiwan, and I wonder if there is any other graphic novel that has the word Taiwan in the title. I might be the first person to do it. I'm not sure. Certainly, someone like me who is not of Chinese heritage to choose to set my story in Taiwan, I think is an unusual thing. And that's why it became a little bit of a news story in Taiwan that someone wanted to interview me and write an article about this. And I'm so excited that that has taken place. Like you say, it's like a full circle situation for me. Uh, Mm-hmm. I have here the sketchbooks that Yeah. I did in Taiwan, and actually I happen to have you can see the T, right? There's Yes, a little exactly. Exactly, sketch that exactly. I did, Yes, right? exactly this, the page grandpa to make the tea. It's exactly the same. Yes, Yeah. yes, it's So to to exactly to the to same have idea. this to have this book available in Taiwan is a real dream come true for me, because that having been there all those years ago when doing comics was still just a dream for me, it really is a thrill. Él dice que para empezar está muy contento porque hay una tienda en Taiwán que vende el libro. Y él dice que no está seguro, pero que él no cree que haya ningún cómic, ninguna novela gráfica que tenga el nombre de Taiwán en la portada. Y si lo hay, debe ser él y otro más. Y que en realidad eso para él ha sido un orgullo, razón por la cual se han puesto en contacto con él, aparte para escribir también le han hecho una entrevista. Eh, y en cierta manera él dice que los in Taiwán es un sueño hecho realidad, por lo que yo antes le comenté, que en cierta forma es
el final de una aventura. O sea, él empezó, aterrizó en Taiwán en 1988 y en el año 2023, unas cuantas décadas después, ya en otro siglo incluso, él tiene una novela gráfica, un cómic, llámenlo ustedes como quieran, cuya historia se desarrolla en Taiwán y que encima se vende en Taiwán. Y que me encantaría pensar que alguien incluso llegue a comprar los derechos para hacerla en chino. Con lo que, a ver, entiendo que para él sea un sueño hecho realidad y nos acaba de enseñar un sketch que tomó precisamente en Taiwán sobre el té, que es exactamente las páginas que yo le he puesto del abuelo de Beijing sirviéndole el té a Paul, que es cuando Paul descubre realmente lo que es el té chino, no lo que te pueden servir en cualquier sitio de comida rápida. A part of you told me, I say that will be a wonderful someone decide to do a Chinese version of Lost in Taiwan, because this is the final, in that case, the final dream about Taiwan. Yeah. So But probably there are more people that want to read in English in Taiwan than in my country. It's my personal opinion, but after 3 decades in this wonderful area of expertise that say in English, not too many things change, unfortunately. uh, What is the next challenge for Mark Crielly? well, I've got a new book that's going to come out next April, I believe it is. And this time I'm going back to the younger readers, but I have got a project that is the most experimental type of book that I've ever done. It mixes together lots of different forms of storytelling. I would say maybe 1/3 of the book is comic book storytelling. 1/3 is like a diary or a journal. And then the remaining third is a mix of all kinds of different unusual ways of telling the story. Paper, letters, sometimes just objects. And you're going to love it because it involves me making fun of comic books a little bit, superhero comics in particular, because the main character of the story is a boy who wants to create a superhero comic book. And we follow as he has a lot of crazy adventures trying to turn his idea into an actual comic book. Él me ha explicado que lo próximo que está haciendo, que debería estar el año que viene, en abril, en el mercado, está pensado más para jóvenes lectores, pero que en realidad dice que es lo más experimental que ha hecho, porque combina una parte de comic book, otra parte de diario, y la tercera parte es una mezcla de lo que ustedes quieran. De experimento visual, de collage, de todo aquello que... Pero la historia es de alguien que quiere crear, o sea, el personaje principal es un joven que quiere crear una historia de superhéroes con un montón de cosas entre medias, con un montón digamos que quiere crear la historia de superhéroes viviendo sus propias aventuras, entonces el tema es conseguirlo y sobrevivir en el intento. When you told me about this, I thought about because this behind all these things, about this. Yeah. This is something I want to recommend. Esto es posible encontrar los 2 tomos, porque son 2 tomos, es cómo crear tu comic book o tu novela gráfica, en cierta manera. Esto está en castellano, esto no tiene la excusa. For me, I choose to talk about this in the last spot, because for me this is some kind of love song in some way to the comic book industry. It's how the comic book industry will be, not
how the comic book industry is, unfortunately, because yes, you know much better than me because you live in United States when the biggest comic book convention, not only the San Diego Comic Convention, then there are, I don't know how many comic conventions there are in the United States, 100 Yeah. comic conventions per year. And, but nevertheless, it's true that the spirit I feel in San Diego, I never feel before in my country. I Mm, always remember the last afternoon in the San Diego Comic Convention Center, and it was fun because when the con finished, they say something to the sound system, close the door, but anyone can to say out. No, you continue to stay inside the place. yeah. Was for me was a shock because I believe no, and someone saying no, stay because anyone can say out. And I stay with Lena another hour and a half inside the San Diego Wonderful. Comic Convention Center. The people are packing, but the people continue to talk with you. And these last 2-3 hours was something incredible because anyone want to stay there. Anyone want to talk about comic books. Anyone want to talk about movies. Anyone want to talk about toys. Anyone to talk, and anyone want to share with you. Mhm. That is the main thing. Eh, yo le he dicho que he dejado esta obra para el final porque para mí es como una suerte de canción de amor para cómo debería ser la industria del cómic y desgraciadamente no lo es. Y además le he dicho que él lo tiene más claro porque vive en Estados Unidos, donde más convenciones y las mayores convenciones del mundo están en Estados Unidos. Pero también le he dicho que cuando yo tuve la oportunidad de asistir al San Diego Comic Con, para mí una de las cosas que me sorprendió es que el San Diego Comic Con terminaba y por megafonía te decían, el con se ha terminado hasta el año que viene. Cerraban la puerta, pero nadie venía a decirte que te fueras. Tú estabas dentro de un stand hablando con un autor y nadie venía y te decía, fuera, no, tú seguías hablando con el autor y el autor estaba recogiendo sus cosas, pero seguía hablando contigo. Y el espíritu que yo sentí allí no lo había sentido nunca en mi país. Porque en realidad la gente quería estar allí, quería pasarlo bien, quería disfrutar en realidad. Y además todo el mundo quería compartir cosas. Porque en realidad tú vas a una convención, o tú deberías ir a una convención, o a un salón de cómic, como puede ser Santa Cruz Cómic en su versión presencial. No solo vas a hacer cola para que un autor te firme, no solo vas a hacer cola para comprar un cómic, vas a encontrarte con gente que habla tu mismo lenguaje. A part of I tell you, I say that not that when you attend a comic book convention, it's not only it's good because you have the opportunity to share things with people because it's not only go to uh, wait until someone you draw something or sign something or you sit down to hear something. The good thing for a comic convention is you arrive and you meet with someone that never met before, but you have the opportunity to talk with these people because these Mhm. people and you have the same thing. Probably maybe he like much more Batman and you like much more Spider-Man, but it's the same. You like comic books. You don't need Yeah. to even say who you are. Maybe Yeah. after 1 hour talking with someone, because everyone uses the same language, but in San Diego, it's possible for me, for example, to talk in Spanish because there are many people that speak in Spanish. But even you spend 1 hour talking with someone. We met with a few guys from China. They born Yeah. in United States, but we spend 1 hour talking with us. And when we finish is when someone say, my name is that, my name is not, but we begin to talk about comics. Yeah. And this guy from Chinese American guys, we are from Spain, living in another country. We begin to talk about that case, Robert Kierman, and we don't need to even introduce us. We begin to talk. What happened? Ah, le he dicho que, bueno, que aparte de, perdón por si me retraso a la hora de interpretar. Le he dicho que no solo es cuestión de estar esperando porque te firmen, esperando porque te hagan un dibujo, sino que tú vas a un salón de cómic porque conoces a gente. Yo le he puesto el ejemplo de que cuando yo fui a San Diego esperando,
conocí a unos chicos que eran chinos, nacidos en Estados Unidos, y nos pusimos a hablar y uno al final, antes de despedirnos, nos presentamos. O sea, no teníamos necesidad de presentarnos, porque estábamos allí y a ellos y a mí nos gustaba lo mismo. Entonces, digamos que eso es lo mejor que tiene el asistir a una convención, que no hay reglas, no tienes que seguir un protocolo establecido, sino da igual, o sea, da igual de donde seas, da igual que seas chino, que seas español, que seas lo que sea, todo el mundo habla el mismo lenguaje, no solo el lenguaje per se, sino a todos nos gustan lo mismo. And I think that the good thing with the comic book lesson is I like the spirit. I like when the girl arrived from the comic book shop from the first time, and she told with the girl that works inside, Yeah. and the name is Emily, and the other girl is she offered to teach Emily how to make a comic book, Yeah. and Emily and the other girl sit down in the library and the comic book shop and begin to, and all the treat between this moment and the last, because the last page is wonderful. This is one of the most Thank this you. is one of the most Thank you. because yes, because I need to explain something. I don't have this table, but I have my computer. This table and this computer. And when my first boy was a year, something like that, he Yeah. liked to sit down with me when Yeah. I'm writing, Right. and it's exactly the same. Yeah. He want to stay with me Yeah. because he know that that is working, and he want to stay with me. Yeah. Le he dicho que esta obra es preciosa porque desde el principio, cuando esta es Emily, esta que dice yes, o sea, sí, cuando la chica que trabaja en la tienda de cómics le dice, yo te voy a enseñar algo más para que empieces a dibujar cómics, le da I will give you a little comic book lesson. Yo te daré una pequeña eh, lección, una pequeña clase de cómo ser dibujante de cómic. Y evidentemente la niña está pletórica. Es el camino desde esa mesa, o sea, después ellos se sientan, ellas dos se sientan aquí, perdón, que se pega la página, sí, aquí está. Ellas dos se sientan aquí en una mesa que hay en la tienda de cómic y entonces la chica que trabaja allí le empieza a enseñar a Emily cómo hacer un comic book. De ahí es el camino desde el momento que se sientan hasta la última página, donde Emily ya es una dibujante de cómic que está aquí sentada, y a ver, todo esto que hay aquí son todas las obras que ha hecho ella. O sea, es como le puede pasar perfectamente a nuestro invitado de hoy. Y yo le he dicho que además a mí me encantó esto porque a mí me ha pasado lo mismo. O sea, yo tengo una mesa de trabajo, no tengo un tablero, pero tengo una mesa de trabajo donde está mi ordenador. Y cuando mi primer hijo tenía un añito, añito y medio, él venía a mi mesa de trabajo y entonces se sentaba, igual que se ha sentado el niño aquí con ella, con Emily, se sentaba encima mía mientras yo estaba trabajando. Entonces él quería estar con papá. Y entonces él no hacía, me acuerdo que venía, se ponía encima con un cochito, entonces se ponía a jugar con el cochito encima de la mesa mientras yo escribía. When Bruno came to my table, he came with a small toy car. He play in one side of the table and I write in another side. And this is the thing I really like your job, because you show what happened in the real life. And things like that, when everyone worked together to publish the first comic of Emily. That is the reason I inside the foundation, because I don't need to think to sell tickets, because sometimes it's so hard and even boring. I inside the foundation because I have the opportunity to talk with you, because you are a huge professional career, and talk with like last Saturday or tomorrow or Thursday, with someone that began to work a few years ago, and they are working in her first comic book to publish in the What? market.
I have the opportunity to offer to these new talents the opportunity to tell and explain not only to me, to the audience, how is how he approached this challenge to make a new comic book. Mm. Ya les he explicado lo de niño y le digo que otra imagen preciosa es esta, donde todas las implicadas, que son esta niña que es la que trabajaba en la tienda de cómics, esta otra niña que ya era una dibujante más profesional, esta señora que es una dibujante de cómics profesional, ayudan a que Emily publique su primera historia gráfica, que al final es lo que ven, o sea, cuando se ve la última viñeta que está Emily sentada con su niño en su mesa de trabajo, porque el enano no quiere estar solo, esto que ven aquí son todas las obras que ya he publicado, o sea, ya esto no es autopublicado ni nada, esto ya son obras publicadas en una editorial, como puede ser todas las obras que les he enseñado de Mark Crielly. Y yo he dicho que una de las razones por las cuales estoy en la fundación, y esto no lo tomen como que quiero defender a la institución a la que pertenezco, pero en realidad lo que a mí me gusta trabajar en la fundación es que no tengo que pensar en vender entradas, como he hecho durante gran parte de mi carrera profesional, sino el dar la oportunidad tanto a una persona como él, que tiene una carrera de más de 20 años, y les he enseñado, y no les he enseñado todo lo que he publicado, porque si tuviese que poner encima de la mesa todos los libros de cómo publicar, no terminábamos esta historia hoy. O gente como pasó con Beatriz Galeano, que ahora está trabajando en su primer comic book. Eso es lo que, digamos, porque yo entiendo que el mercado tiene que ser así, que la historia tendría que ser así. El hecho de que la gente que sabe más en determinado momento sea capaz de apostar por alguien y entonces ayudar a publicar eso, la primera historia de alguien. For some way, I say to you and say in Spanish exactly the same. I don't put more things. The last question is always the same. I know that it's a tricky question, but Mhm. I understand I need to do. If someone want to do something like Emily, apart of to read the comic book, but if someone want to do a comic book or a graphic novel or wherever, and go to your table, your stand, or wherever in a comic convention, Yeah. what do you say to this person? What is the first or the first step? You need to do this. It's the more important thing, because the other thing is when you do the first second, it's more easy to do the second and the third, but it's quite important to do this first step well. Well, I think for me, the key thing is to sit down with the paper or, the computer or whatever device you prefer and just start telling your story in comic book form, page after page. That is really the way that you will learn, by doing it, by trying it, by making mistakes. That's how you will become a comic book creator. I think there is a danger in people having an idea for a story and they spend a lot of time preparing and doing drawings of the characters and planning out the whole world, but they never actually sit down and start making the story. And so that would be my main thing, is just jump into it and start panel by panel telling that story. It will teach you so much more than thinking about it or planning to do it. And I'm so glad that you mentioned about the comic convention scenes that I put into that book, the comic book lesson, and how you had happy memories of an American comic convention, because I, of course, have very, very happy memories of a very special convention that I Thank you. got invited Thank to. you very much. That I got invited For to me, for uh, me was, 20 for years me ago. was, for me and from Patricio and from everyone was really nice to invite you, because it was in some way was the beginning of, well, was a challenge when Patricio Garcia Ducha was the director of the Tenerife Comic Convention, when he told me, sit down with me and tell me, do you believe it's possible to invite international guests
from United States and say, well, it's not easy, but it's not impossible. And when you say yes, and we come to pick up you to the airport, and we arrive in the hotel, and we sit down with you to talk, it's for me something when I understand that in some way was a dream come true, because it's when I accept I am inside to this area. Before that, I do several things in our area, but when I began to work in Tenerife Comic Convention was the first time. I attend other comic convention, but like a journalist or author, but not in that way. Eh, Voy a interpretar lo último que ha dicho en cuanto a primero y después él ha enseñado una banderita de que le gusta mucho Tenerife, y yo le estaba diciendo que para mí fue también en cierta manera un sueño hecho realidad el hecho de que él y los otros autores que invitamos pudieran acudir, porque en principio parecía muy difícil, o parecía el invitar a un autor anglosajón parecía estar reservado pues, a salones como Barcelona, e incluso cuando el Salón de Madrid funcionaba, o el Salón de Avilés. Y cuando él llegó, cuando aceptó, llegó, fuimos a buscarlo y nos sentamos a hablar con él, fue cuando tanto la gente de la organización como yo entendimos que ya estábamos jugando en otra liga. O sea, ya de verdad era un salón internacional que tenía la posibilidad de contar con autores no solo europeos, sino con autores anglosajones, que es siempre el problema, o sea, traer gente de fuera de tan lejos, y eso lo añado yo a nivel logístico, termina siendo una pesadilla en muchos aspectos, pero en este caso no, fue bastante sencillo hacerlo, y porque él dice que, por supuesto, que le ha gustado que saque el tema de los buenos recuerdos que tengo yo de San Diego, porque él tiene muy buenos recuerdos de Tenerife. Y en cuanto a la parte de qué es lo que le diría a una persona que quiere hacer un cómic, novela gráfica, pongan ustedes el calificativo que quieran. Dice que lo más importante es sentarse en una mesa con el papel, el lápiz, la tableta gráfica, el ordenador, lo que ustedes quieran, y empezar a dibujar y empezar a hacerlo. Hacer una página tras otra. Porque el problema es que hay mucha gente que se pasa horas pensando, escribiendo, reescribiendo el guión, diseñando personajes, diseñando escenarios, diseñando situaciones, pero nunca termina por hacer nada. Entonces nunca podrá hacer una novela gráfica. O sea, nunca podrá hacer absolutamente nada, porque en realidad se va a quedar como suele decir, en la parte, como se dice en el lenguaje cinematográfico, se quedan los drafts, que son los preguiones, donde ahí se vuelca todo y al final eso se va limando hasta que al final se llega al draft definitivo. Pero tienes que tener cuidado no caer en la historia de hacer 14 drafts, porque al final, del primero al último, la película ni siquiera se va a llamar igual. Pues esto es exactamente lo mismo. Dice que porque tienes que trabajar en base a algo. Y ese algo es lo que podrás cambiar o no, es lo que podrás variar o no, y es lo que podrás enseñar. Si no, la idea puede ser maravillosa, pero solamente se quedará con una idea. Mark, for me, I have the capacity to stay talking with you until tomorrow. Tomorrow here, no, in your country is more. Here is more late in Gran Canaria, and Tenerife is early, and in your country is more early too. Yeah. But I'm very happy, very grateful, and very thankful that you agreed to talk with me again. And now I have the opportunity to talk not only about Akiko. I had the opportunity to talk about Akiko, Mickey Fall, Brody's Ghost, the comic book lesson, last summer with Cass, and Lost in Taiwan. And I really want to see this new mix between comics, diary, and collage things, some crazy things in the middle, because I looking forward to read this next year. Thank But you. Thank you very much. I hope you enjoy like I enjoy. Thank you very much to attend the Tenerife Comic Convention in the physical way almost 20 years ago. Yeah. And thank you very much to attend this virtual version 20 years after the first time. And I hope that, yes, but that's the thing. I believe I like
many people say, no, the 21st century is not like the older time. I prefer the physical comic book convention, and it's true. But if you know how to use the tool, it's possible to do this. It's possible to show in the screen almost 40 images of your job. It's possible to share the books you have in your home, the books I have in my home. And it's possible to talking about during almost 2 hours about the things you and me like, without the problem of go to the airport and because sometimes it's quite complicated. Not only expensive, it's quite complicated. Le he dicho que le he dado las gracias por haber venido hace 20 años, haber acudido hace 20 años a Tenerife por este encuentro. Y le he dicho que hay mucha gente que sigue prefiriendo el salón presencial, que yo lo entiendo, pero que los salones presenciales, un evento presencial sigue teniendo los problemas de logística que tiene. Y gracias a la tecnología de ahora, tenemos la posibilidad, pues eso, de que quien haya asistido a este encuentro haya podido ver en la pantalla prácticamente 40 imágenes de la obra de Mark Crielly, y además de eso haya tenido la oportunidad, él ha podido enseñar una versión de su libro en chino, publicado en Taiwán, y yo ya he podido enseñar pues, Mickey Fall, ya he podido enseñar, él ha podido enseñar una copia de los en Taiwán, yo he podido enseñar una copia de los en Taiwán aquí. Ustedes han podido ver las cosas que tengo detrás mía sin los problemas de logística y sin la pesadilla que puede suponer el hecho de traer a un autor. I say a few things and I say goodbye to you. Antes de terminar, lo preceptivo, volver a dar las gracias a la Fundación por darnos cobijo, en este caso, tanto tiempo como hoy, pero bueno, creo que la ocasión lo merecía. A la Cátedra Cultural Moebius, donde espero que algún día se estudie la obra de Mark Crielly más en profundidad, y al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y a la persona responsable de la nave Enterprise, que hoy nos ha tenido que aguantar más, pero bueno, es lo que hay. Mark, thank you very much. I hope we have the opportunity to meet again in person. When you finish another thing and we have the possibility to invite physically another time in Tenerife and sit down in a table to talk about the things we love, in that case, comic book, graphic novels, sci-fi, Wizard of Oz, and wherever you want to say. Well, thank you so much. This was really special for me. And as I said, Tenerife always has a very special place in my memory. And I sincerely hope someday I can see you again face to face. Thank you so much, Eduardo, to you and to your wife and to everyone associated with the festival. I had so much fun today, and it's really an honor to be part of it. Thank you very much. Y a ustedes recordarles que mañana hay habrá un nuevo encuentro virtual, en este caso con una autora de las islas que hace unas cosas realmente chulas, y no es porque esté en el programa, o sea que conste que uno trata de ser lo más objetivo posible, pero es que la verdad es que las cosas que hace son realmente chulas, que firma como News Arc, ella se llama Ana. Mañana será el encuentro, como siempre, a las 6:30 de la tarde, horario de las islas. Y el jueves tendremos otro nuevo encuentro con una autora de las islas, con Kiara B., que es otra ilustradora que también nos enseñará pues las cosas que hace, por qué los hace de la forma que hace. Y nada, y les recuerdo que hasta el día 18 seguirá el salón virtual, y a partir del día 19, del jueves 19 de octubre, Santa Cruz Comic pasará a ser versión presencial en creo que 5 distintas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y les invito a que visiten las exposiciones, las mesas redondas, las sesiones de firmas y todo lo relacionado con, como muy bien han dicho, por una vez las instituciones que apadrinan el salón han dicho algo que se está cumpliendo, que es que Santa Cruz durante unos días será la capital del cómic, porque ya a las alturas que estamos falta más de una semana para que se abra el salón presencial, y creo que ya hay casi o una docena de exposiciones presenciales abiertas en Santa Cruz, y todavía Santa Cruz Comics presencialmente no se ha abierto. Buenas noches, gracias por estar aquí y hasta que nos volvamos a ver.